C'est quoi le spectacle, monsieur? Chut, lieutenant, ça va commencer. Ah salut. Yo, comment ça va? La suite de l'Epoplay. Il est 7h39 du mat. On est samedi. Saturday. In the morning. Everything looks fine. We are going to continue the adventure of Vampyr, a French game. Le café est chaud pour une fois. Ce jeu magnifique, très bien réalisé. Peu de moyens, mais économie de moyens, mais les moyens qu'ils avaient, le peu de moyens qu'ils avaient, ils l'ont bien utilisé. Et ça, c'est super. Très jolie texture. Un jeu très bien texturé, ça franchement, aucun souci. Là on reconnaît bien le tweed. Une petite veste en tweed. Ah ouais, c'est exactement ça. Donc là une très très jolie veste en tweed avec donc des épaulettes en cuir, des sur-épaulettes, ça devrait être peut-être comme ça s'appelle, plus un large col aussi en cuir pour protéger des frottements de barbe pour que ça soit plus solide. Ouais, on reconnaît bien la texture du tweed. En plus, comme il pleut, le tweed est un petit peu mouillé. Donc ça, c'est cool aussi. Très belle coiffure, façon hipster. Mais un look, un costume 3 pièces. Hein. Très distingué. Super. On a des jolis reflets sur le sol, sur les flaques. Et ça c'est énorme. Et ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que je regarde. Hein. Alors bien sûr, ils ne font que le reflet là où il y a de la lumière, évidemment. Ils vont pas faire le reflet de tout bousin parce que sinon ça pomperait trop de ressources, ça on le sait bien. Mais mis à part ça, je trouve qu'il y a de super détails. Il y a énormément de points de lumière, plus de la lumière dynamique qui donne encore plus de vie à l'environnement. Même si on est dans le brouillard londonien, bah ça va bien. Non, c'est super cool. Voilà, vraiment. Alors évidemment, on est... le jeu est sorti 4 ans après... 4 ans après Sekiro. Donc évidemment... Évidemment que il y a des choses qui sont mieux, mais Bloodborne quand même reste, c'est encore autre chose. Alors c'est ça qui me perturbait, c'est que qu'est-ce qu'il a?
Voilà, ce qui me perturbait, c'est d'avoir un jeu à la narration classique. Alors qu'on a un gameplay à la Souls. On a Bloodborne un petit peu. Et alors que Bloodborne c'est plus un gameplay Metroidvania et... Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Ah ouais, trop bien. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Alors, qualité du sang indique la quantité d'expérience que vous pouvez tirer d'un citoyen. Plus la qualité de sang est bonne, plus la quantité d'expérience reçue est importante. Ouais, je vais pas le mordre. Afin de boire le sang d'une proie, vous devez d'abord le charmer pour l'attirer vers un lieu à l'abri des regards. Votre niveau de charme doit être supérieur ou égal à la résistance de ce citoyen. D'accord. Alors, appuyez sur LB pour charmer clé. J'ai fait n'importe quoi. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Je l'ai même pas... Ah d'accord, ah là je le charme. Ah d'accord, what, putain c'est vachement... C'est perturbant cette histoire, putain ce jeu. Alors, appuyez sur A pour étreindre. Alors j'ai baissé le son parce que là... Voilà. Appuyez sur A pour étreindre, clé Cox, ou sur B pour relâcher. Ah d'accord. Gagner énormément d'expérience, mais cela aura des conséquences sur la suite de l'aventure. En apprendre plus sur les citoyens et récupérer leurs indices augmente la quantité d'expérience que vous obtenez. Ouais, mais attends, mais c'est pas possible, non, mais moi je bouffe personne. Ça va pas la tête. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Mais bien sûr, moi j'en ai rien à foutre, je suis un gamer moi. Le jeu je le terminerai sans bouffer personne. Y a aucun souci. Non. Je laisse les gens tranquilles moi. Ça va pas, non. Alors. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Alors. Où est-ce que j'en étais moi? Voilà, donc ce qui me perturbait c'était ça. Voilà, vous avez vu la petite ombre qui est passée dans la fenêtre? C'est pas génial ça? C'est pas bien trouvé? Je trouve que c'est, il y a un souci, franchement, il y a un souci du détail dans ce jeu qui est super. Qui est assez impressionnant quoi. C'est-à-dire que on sent qu'on est dans un jeu assez fermé,
Mais à côté de ça, ce qui est fait à l'intérieur est vraiment fait avec passion. C'est super. Vraiment avec le souci du détail. Je suis je suis surpris. C'est vraiment cool. Je sais, j'ai pas regardé, je me souviens plus du moteur graphique qui est utilisé. Tiens, la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge trèfle. Très jolie bande originale. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a toujours un point d'intérêt. Toujours. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Ah, trop marrant. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Ah, indice requis, d'accord. Ok. Indice requis, ok. Goodbye, Dr. Tippett. Vraiment cool. Ah, lui on le voit pas. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. J'aime bien la qualité du sang. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait que le fait même que, voilà, donc en bonne santé, apparemment pour la charmer, il faudrait
elle a une résistance de 2 au charme. Mais c'est dingue parce que je suis un vampire, mais je peux... Enfin bref, on peut être méchant dans ce jeu, quoi. C'est dingue. On mène l'enquête, enfin... What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Où se trouve mon bureau? Mon bureau, hop. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Parfait. Alors attends, est-ce qu'il y a d'autres questions? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Ok, allez, super. Thank you, Nurse Crane. Parfait. Oh, on dirait un soldat. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for the c'est l'ambulancier, d'accord. hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ah, eh bien, Léo. Alors. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Coolos. Fusil de 1000 tonnes. What the fuck? 296. Un fusil de chasse appartenant à Milton Hooks. Probablement acheté ou accepté en tant que paiement auprès d'un soldat. Donc là on peut acheter des munitions, donc ça c'est sympa. Morceau de poignée connu, donc ça c'est cool. Parce que du coup on peut... et combien il coûte ce petit bijou? 315. Voilà, donc il coûte trop cher. Faudrait que je farme pour l'avoir. Morceau de gâchette. Petit morceau de poignée commun. Poudre d'aluminium. Ouais, ça suffit. De la graisse. Ouais, ça c'est cool, hein. Combien j'ai de fric? Par contre, j'arrive pas. Ah ouais, j'ai que 65 de pognon. D'accord. Ah putain, ça donne envie de farmer là. Putain, il y a pas de. Non, il y a juste juste à avoir le pognon et après tu peux utiliser cette arme. Oh, c'est trop bien. Est-ce que on peut lui vendre quelque chose à ce monsieur? Vendre, voilà. Voilà. Donc ça on a revendu.
Qu'est-ce que... Une petite fiole. Échantillon ingrédients. Ah oui d'accord, c'est mes trucs à moi ça. D'accord. Bon ça on va pas le revendre parce qu'on aura besoin. Du coup on a combien de fricailles? 83. Bon c'est pas mal, on va attendre un petit peu. On va lui parler. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. D'accord, cool. Minuit dans le jardin, bien... Ah, trop bien, minuit dans le jardin du bien et du mal. Ah, ça me rappelle un film... Je crois que c'était un film de Clint Eastwood. Minuit. Voilà. Et c'est aussi un roman de John Barrent. Et je crois que c'était un film de Clint Eastwood, si je dis pas de bêtises. Ouais, Clint Eastwood. Ah, je suis meilleur en cinéma qu'en lecture. Je m'en souviens très bien et c'était avec comment il s'appelle cet acteur. Ah non, je pensais pas que c'était Kevin Spacey. Merde. J'ai confondu Kevin Spacey avec un autre acteur qui est souvent réalisateur et qui réalise des films un peu pourris, très pédants. Une nouvelle enquête des citoyens. Ça c'est vraiment cool. Enquête sur les citoyens. C'est ici que vous pouvez consulter les enquêtes sur les citoyens, triées par quartier. Vous pouvez démarrer une nouvelle mission de citoyen en la suivant avec X, puis en consultant votre carte. Vous affichez la zone à explorer. Oh, trop bien. En plus, le titre est vraiment cool. Alors, pénétrer dans le jardin. D'accord, je fais comment la X? Ne plus la suivre. Suivre. D'accord, très bien. Donc, alors, la vie à Londres, il nous l'a dit. Ok, question personnelle. D'accord, des indices. Ok. Goodbye, Milton. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Bon. Donc, on a... Est-ce qu'on peut voler des choses ici? Oui. Bon, bah détendu alors. C'est dommage qu'on puisse pas abréger les souffrances
Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? Les visages sont bien faits, moi je I trouve. wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. Attention, attention. Collision. Well, I'm a little surprised. Non, ça va. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. Merde. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Ah, dommage. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ok, Tippett. Très bien. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Bravo. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ok, on va voir. Oh, il est là, Dr. Tippett. Tippett. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Ah. Ah non, c'est dommage. Y'a rien. Ah voilà. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye, Dr. Tippett. Elle est où? Elle est où? La nurse. Still standing after this up. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. D'accord. Goodbye, nurse. Goodbye. Call me if you need assistance. Dommage.
Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Oh, c'est génial. Putain, c'est grand, quoi. C'est grand. Je vais aller faire une petite mission, on va rigoler. Alors, il me dit que... Il m'a dit que c'était par là. On va voir. Voilà, ça y est. Donc ça a l'air d'être ici. Attends, grippe. Grippe dégénère souvent en pneumonie. Pour éviter tout ce cas de grippe espagnole, restez chez vous. Putain, c'est rigolo. Ce jeu, il aurait pu s'appeler Pandémique. Ah, c'est ici. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Voilà, moi ce que j'aime c'est que on voit l'intérieur des bâtiments et ça c'est vraiment un truc qui me... Ah putain, ça fait plaisir. Bah, vraiment. Je trouve que les... les studios de développement font pas assez d'efforts à ce niveau-là, quoi. Et là c'est super. Bon là forcément ils l'ont pas fait puisque c'est fermé, il n'y a rien en vrai. Je teste des choses avec la lumière. Ah voilà. Alors est-ce que... Ouais. Merde. Ah d'accord. Ah oui, ok. Oh! What? What the f... Oh, c'est trop bien. Oh, que je me suis fait défoncer la gueule. Oh, trop bien. Ah oui, ça rigole pas là. Oui, 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 d'accord. Alors. Ah oui, d'accord, on réapparaît ici. Ah, ça va, ça va, ça va. Putain, c'est pas... C'est vraiment pas méchant. Alors. Ah, c'est là. Oh putain. Non, mais non. Ah, c'est encore le même gars que le boss que j'ai eu. D'accord. Il a évité mon... Ben, vas-y.
On a cheese. Non, merde. C'est pour rester vraiment dans le dos. Voilà. Merde, raté. Parce que le temps qu'il se retourne, c'est moi qui ai peur maintenant. Non, alors là par contre, la chope c'est catastrophique. Il faut, il y a... Non! En fait, quand il nous chope, il reprend sa barre de posture. Non. Non. C'est mon tour maintenant. Ah ça va, ça reprend pas beaucoup de points de vie et de se reprendre de la vie, c'est vachement bien. Il fait exprès ce con. Technique Dark Souls. Toujours derrière l'ennemi. Voilà. Bon, ils ont un niveau de ouf. Comparé à moi, c'est la cata. Ah, putain. C'est la cata. Alors. On va peut-être changer d'arme. Voilà. J'aimerais bien changer de flingue. Ah, attendez. Hop. Ouais, parce que moi j'aurais été vraies armes. Merci. Et bah, c'est parti. Bonjour messieurs, dames. Voilà, c'est bon. Voilà, on est bien Tintin. Là on est cool. Allez. Cette arme elle me tape bien. Wow, ah oui, il buff lui. Ok. Allez, c'est parti. Lui, il est mort. Tiens, pas eu besoin d'utiliser mon attaque spéciale. C'est parfait. Ah ouais, c'est un coup à prendre, hein, c'est... Non, ce jeu, il a son propre gameplay.
Ah, le seul truc qu'il y a, c'est qui ressemble à un Soul, c'est la barre de stamina, mais après, il a son propre... Oh, trop bien. Milton et Pipa, pour toujours. Coolos. Non, j'ai bien fait de mettre le en mode difficile parce que sinon je pense qu'on ça aurait été dommage. Le jeu est plutôt bien branlé. Le niveau de difficulté est cool. Non, non, c'est très très bien. It's locked. C'est beau. C'est vrai qu'on regarde pas assez en l'air. Le quartier est bien foutu. Quarantaine grippe. Veuillez ne pas pénétrer dans cette zone sur ordre de la commission de santé, agent de santé publique. Keep out. Ok. On va revenir. Je regarde, c'est pas des trucs à récupérer. Oh, on peut ouvrir là. Attends, un truc dans les poubelles. Voilà. Merci. Ah. Shonhampton. Ouais, à mon avis, dans ce jeu, on peut soit jouer un vampire, un vilain vampire ou un gentil vampire, quoi. Bon, là, on a des ralentissements, mais ça, c'est normal. Attends, oula. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où, là? Ah, mais je suis débile. Trop bien, il y a notre... Hop, on nous voit. Alors on nous voit pas bien mais c'est pas grave. On nous voit quand même. Là on est où? Ah oui. Je dis oh oui alors. Oh, quittez-toi. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too.
Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Ah, elle est bien cette... elle est très bien cette réplique. Hop. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Semble assez complexe. Elle doit analyser. Ok. Opium. Codéine. Ok, tiens, on va acheter ça. On verra bien ce que ça va faire. Et hop, c'est parti. Je suis totalement perdu dans cet hôpital. What can I do for you, Doctor? If you could point me in the direction of my room again, nurse.
Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. Doctor. As for me, Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had Je fais une enquête utmost reservations de about this satisfaction. hospital since we arrived, but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ça y est, je vais jouer les redresseurs de tort. Alors, là on peut rien faire, ok. Et là, on a tout dit, ok. Goodbye, Mrs. Goswick. Ça c'est le fiston. Good evening. Il s'est fait faire un tatouage au niveau du cou, c'est Can ça? I help at all? no, Really? Why are you here then? I don't want to talk. Joli tatouage, Sorry, dis-moi. It's too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Alors, How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor.
Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ok, il faut essayer de trouver peut-être de la codéine. On va essayer de trouver un médoc. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Il vient de te dire qu'il avait besoin d'aide. Alors, tiens, on va essayer de reparler à la maman pour voir si on n'a pas débloqué quelque chose. How is my son doing? Non. Goodbye, Mrs. Goswick. Allez, au revoir. Bon. Ok. On va essayer de trouver des médocs. Non, ça c'est que des fioles, on s'en fout. On a une formule qui pourrait peut-être servir. On a quoi? Pembroke Hospital 2 novembre. Mes chers enfants, je suis désolé de ne pas avoir pu vous écrire avant. Mais écrire me fait un mal de chien. Ne vous inquiétez pas. Papa va sortir de l'hôpital dès que les médecins auront soigné son bras. D'ici là, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, allez voir Mr. Chadwick et dites-lui que vous êtes les enfants d'Harvey Fiddick. Vous vous souvenez de Robert Chadwick? C'est le grand moustachu qui m'a aidé à réparer la porte de la maison. Il portait des fringues en cuir et avait un fouet de Paul Prédo. Au printemps dernier, allez le voir et demandez-lui un peu d'argent. Il ne pourra pas vous le refuser. Je suis désolé de ne plus être en état de travailler pour l'instant, mais nous trouverons une solution dès que je serai sorti du YMCA. Ne vous en faites pas, tout ira bien dès que Papa aura récupéré un bras aussi fort qu'avant. Vous savez, son 3e membre. Dès que les médecins auront fait ce qu'il faut, Sympa. Harvey Fiddick. Dit Moby Dick. Oh. Un médecin. Good evening, Doctor. Un confrère. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Okay. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see.
Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Super, nouvelle quête. Cool. Map. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Bien joué, bien dit. Goodbye, Dr. Strickland. Goodbye, my lover. Alors. Elle, on va lui toucher 2 mots. What can I do for Parce you? qu'elle a demandé du fricaille. Elle a demandé du pognon, elle. Ah non, c'est pas elle? C'est pas Dorothy? Ah, c'est l'autre? Ah d'accord, c'est pas elle. D'accord, je confonds. Excuse-moi. Alors hop. Lui, on peut lui parler, je crois. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother?
if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Bon, eh ben, je vois que c'est joyeux. As for me, Hop. what a blundering idiot. Ça y est, je suis totalement paumé, ça y est. Merde, comme c'est cool hein, de voir l'intérieur des bâtiments, je trouve ça trop bien. Non, c'est super rare de voir ça, quoi. C'est pour ça que je le note, je le précise. Petit sac d'objets, vis. Voilà, on va aller à l'étage. Et voilà, la sortie est là-bas. Et après, on ira interroger d'autres personnes. On ira mener l'enquête. On va essayer de trouver notre bureau. Oh, putain, elle m'a dit à gauche. Au fond. D'accord. Attendez. Ça doit être par là. Le dernier. Mais c'est immense! Attendez. Non, c'est fermé. C'est moi? Oui, j'ai trouvé mon bureau, je suis trop fort. Donc on m'a bien indiqué. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Génial. Oh bah d'accord. Il m'a écrit un roman. Cher Jonathan. Ah mais c'est qui? Dr Swansea, ah voilà. J'ai demandé à l'infirmière Crane, il pouvait pas faire un peu plus gros? Oh putain, c'est petit. J'ai demandé à l'infirmière Crane de vous préparer un bureau au premier étage. Vous excuserez sa décoration plutôt austère, mais le Pembroke Hospital n'est pas exactement le Ritz. Pardon de vous laisser vous y rendre seul, mais j'ai besoin de quelques heures de sommeil avant de retourner au travail. Je ne suis qu'un simple mortel, après tout. J'ai également donné l'ordre aux employés de vous laisser vous reposer et de ne jamais pénétrer dans votre bureau. Vous pourrez y dormir toute la journée sans être importuné et travailler de nuit sans éveiller le moindre soupçon. Je crains que l'endroit ne soit un peu en désordre, mais vous pourrez tout de même y mener vos expériences comme bon vous semble. Vous remarquerez également la présence d'une fenêtre non verrouillée et pourvue d'un échafaudage qui vous permettra d'entrer et de quitter l'hospital sans être vu. Je ne peux qu'imaginer à quel point tout ceci est nouveau et perturbant pour vous. Croyez-moi, j'ai étudié votre espèce pendant assez longtemps pour comprendre ce que vous devez ressentir. Soyez assurés que je ferai tout ce que je peux pour vous aider à traverser cette épreuve. Vous n'êtes plus seul. Je suis heureux de vous avoir rencontré en ces temps difficiles auxquels nous faisons tous face. J'espère que notre future collaboration produira d'excellents résultats. Bienvenue à Pembroke Hospital. Très chers collègues, à très bientôt. Sincèrement, Edgar Griffith, Swansea. PS, je vous ai laissé une copie de certaines notes que j'ai rédigées concernant mes découvertes sur les Econs.
ces dernières années. N'hésitez pas à les lire si jamais vous avez besoin de conseils. Mais je vous en prie, n'utilisez pas ce savoir contre moi. Bon. Bon, super. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on peut jouer un vampire méchant. C'est-à-dire bouffer le sang de tous les pauvres survivants. Ou bien jouer un gentil. Mais ça, c'est plutôt pas mal. C'est une occasion. Alors, article sur les icônes. C'est une occasion rare et pratiquement un privilège de pouvoir approcher un vampire et d'observer leurs caractéristiques physiques et psychologiques les plus intrigantes. D'un œil scientifique et rationnel, voici quelques-unes des capacités les plus fascinantes que j'ai pu observer ces 10 dernières années en m'entretenant avec quelques vampires ou econs. D'accord, ils appellent econs, comme ils préfèrent s'appeler. Bon, vitesse surnaturelle, mesmérisme, l'une des plus puissantes compétences qu'un vampire puisse utiliser est celle de forcer un mortel à lui obéir. D'accord, conscience du sang. Ouais, bah d'accord, ça je le sais déjà. Pourquoi on récupère tout le temps des fioles de verre? On va savoir peut-être plus tard. The flower's dying. It needs water. Voilà, petite formule. Une formule énigmatique. Cette formule notée sur un bout de papier semble assez complexe. Analyser. Échantillon du sang. William Bishop. Voilà. Donc on a trouvé un sérum pour William Bishop. Sérum de régénération léger, restaure immédiatement 300 points de vie, puis 150 points de vie sur 15 secondes. Oh, c'est génial. Ah non, c'est pour nous. D'accord, on a des traitements. On peut faire des traitements. D'accord, ça c'est bien. Fatigue, anémie, sepsie. Pneumonie. J'ai assez pour faire ces machins. Là, est-ce que j'ai assez de trucs? Ouais. Ouais, j'en ai assez. Alors, attends. Rhume, non. Bronchite, non. Pneumonie, pourquoi pas. Sepsie, je sais pas du tout ce que c'est. Sepsie. C'est quoi, sepsie? Sepsis est le terme anglo-saxon et international employé pour caractériser une réponse inflammatoire généralisée associée à une infection grave. Ah, ça c'est bien, il faut que je... Bon, anémie, est-ce qu'il manque? Il est fatigué. Fatigue. Ouais, anémie, c'est quand on manque de quoi de fer. L'anémie. Ah, mais c'est cool ça. C'est qu'on manque de fer, c'est ça? C'est anormal du taux d'hémoglobine dans le sang, sa valeur... Ah d'accord. Variable, là, je sais que les causes d'anémie sont multiples, mais carence en fer. Voilà. Ouais, Ok. Donc sepsis, c'est l'inflammation. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ok. Ça c'est le coffre, je sais pas très bien à quoi ça sert. Est-ce qu'on a un nombre limité de places? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc à savoir. Ça c'est pas mal. On va faire dodo. Alors, est-ce qu'on peut augmenter? Oui. Alors, jauge de santé, jauge d'endurance.
Ouais, on va augmenter un peu l'endurance parce que on n'est pas... Voilà. On n'est pas ouf, question endurance. Je vais voir si je peux... Wow, qu'est-ce que c'est? D'accord, apparemment je peux augmenter... Alors 100, capacité sanguine. Augmente votre capacité sanguine. Ça c'est plutôt pas mal. Science. Vous pouvez maintenant transporter 3 sérums sur vous. Augmente le nombre de balles que vous pouvez transporter. Ça c'est bien. Griffe. Autophagie, vous consommez votre propre sang pour vous soigner instantanément des dégâts. Ça c'est vachement bien. On va... Non, je peux pas. J'ai pas assez de points. Il y a un point d'exclamation sur... Yes, donc on va avoir plus d'endurance, donc ça c'est vachement cool. Donc ça c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je crois que c'est tout. Et... Ah, on a l'air... Il faudra le débloquer ça. Rage. Abyss. D'accord. Allez, confirmé. Quelle heure est-il? 9h. Oh. If I'm to stay until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, France. drug shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Cool. Allez, c'est parti. Coolos, on va récupérer... Ah non, je sais pas, c'est verrouillé. Ok. Je vais essayer quand même de parler à mon vendeur de journaux. Oh, ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ça va trancher. Cool, détail. 65 de dégâts. Est-ce qu'on peut l'augmenter? Il me faut... Si user morceau de poignée commun. D'accord. Pour passer à 75 de dégâts. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait combien elle? 65. 65. 58. Et lui il fait combien? 99. Ah ouais, elle fait mal, hein. D'accord. Oh, un truc là. Dossier médical de T. Elwood. Dr. Tippett, 16 septembre.
Le visage du patient a été sévèrement brûlé et défiguré par une bombe durant la guerre. Malgré l'utilisation de puissants sédatifs, il affirme endurer régulièrement de violentes douleurs comme si les flammes étaient toujours en train de brûler sous sa peau. L'examen des tissus ne montre aucune trace d'inflammation, d'infection ou de gonflement. Les cicatrices sont propres. Est-ce un cas de dommage nerveux persistant? Le patient ne cesse jamais de se tenir responsable de sa défiguration. Est-ce un cas de culpabilité du survivant? Des douleurs fantômes qui se manifestent comme une punition pour ne pas être mort avec ses camarades? Voilà, Thomas Elwood. Petite bouteille, ok. Ah, on prend tout ce qu'on a à prendre. Hein. Tout est utile. C'est la pénurie, c'est la pandémie. Alors, on va faire ce que j'avais dit. On le visitera plus en profondeur la prochaine fois. On va lui parler. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Hop. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Ok. Bam. On va essayer de faire affaire un petit peu. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ouais, hop, ça c'est les objets que je lui ai vendus. Ok, on a 78, d'accord. Allez, on se casse. Donc lui c'est fait. Alors, on a une nouvelle mission. Ne toussez pas en public. Évitez la maladie. Cracher, tousser et éternuer sans faire attention propage la grippe. Ces microbes sont expulsés par le nez et la gorge. Ne toussez pas en public. Alors attendez. Merde. C'est où? Est-ce que c'est là ou là? Alors on va voir un petit peu la nouvelle arme qu'on a récupérée. Est-ce que tu crois que... Voilà, ça ira plus vite. Niveau 58 de dégâts. Celle-là, elle fait combien? 65, donc déjà elle est mieux. Ouais, et en plus j'ai de plus amples mouvements, donc ça c'est vachement cool. Donc là on est passé par ici. Ça on l'a pas vu. Alors attendez. Ah voilà ici, ok. Ah ça y est, ça s'est ouvert. Ok. Ah,
Pas bien, Tintin. Bienvenue dans la vieille morgue. Ah d'accord, merde, je sors. Merde. Je voulais pas sortir. Ah, temps de chargement. Ah ouais. Ok, allez. Ça fait penser un peu à Bloodborne, mais en totalement plus réaliste. En moins poétique, moins sonérique. C'est beau, j'adore, hein, la faïence et tout, là, c'est excellent. Donc, il est insensible... Il est peu sensible au coup. Oh, d'accord, il va falloir lui donner des scales sauvages. Il va falloir lui donner des coups magiques. Alors, voilà, on voit sa barre de résistance à son nom. Ah, ça l'a défoncé. Ok. Par contre, je vais prendre une autre arme contre eux. Parce que sinon, je vais plus avoir de munitions. À moins qu'ils m'en laissent, on verra bien. Bon, bref. De la quinine, ok. C'est cool. Eh ben les amis. Bouteille d'alcool, ok. Ah, la clé sous-sol, super.
Ouais, j'aime bien. Hein. J'aime bien ce jeu. On mène l'enquête. Il y a façon man mort de morte. Oh putain, au secours. Ah putain, c'est moi ça. C'est ma faute. Alors, attendez. Faudrait que je puisse changer d'arme. Voilà, merci. Oh, connard. On dirait un combat de boxe. Ah, attendez. Voilà, allez. Voilà, dégage. Alors ça va, on n'est jamais trop mis en difficulté. Dans des zones un peu... Le jeu est gentil parce que on n'est jamais mis en difficulté pour l'instant. Dans des zones confinées. Hop, on dirait qu'il y a un truc là. Ah, du fric, du fric. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Le jeu est un peu radin avec nous. Pom, 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 pom. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Tartrate de fer, je connaissais pas du tout ça. Du tartrate de fer. Waouh. On va aller... Oh, c'est qui ça? Un barbu. What the... C'était quoi ça? D'accord. Voilà, par contre, ça va pas être la même là. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Tiens. Oh fuck. Alors là, s'il y en a deux, ça va pas être la même. Hein. Oh putain, j'avais pas vu qu'il pouvait traverser. Oh les Sam. Alors là, ça va. Oui. Pourquoi j'arrive pas à le bouffer. Merci. What the fuck. Voilà, tiens. Eh ouais, là ça va être compliqué. Merci. Ouais,
C'est bien, je disais, quand ils sont seuls ça va, mais quand il y en a deux, c'est pas la même. Voilà. Allez hop. Tiens. Oh merde, vite, je sais pas pourquoi parfois on arrive à les défoncer d'un seul coup. Ah oui, parce que je le place au bon moment. Voilà ce qu'il disait, mais oh putain, pour le voir. Oh, pouah, il tape trop fort. Voilà. Voilà, là je l'ai eu. Voilà, dégage. Non, non, mais c'est nul. Ça franchement c'est trop. Ah merde. Saloperie. Les enfers. Ah non encore. Au secours. Là ça craint. Voilà. Merci. Voilà. Il faut taper, c'est ça. Au moment où il va pour nous taper, c'est ça, c'est son point faible. Ok. Voilà, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris. No problème. C'est comme Bloodborne. Raté. D'accord. Attendez. Bah oui, je suis débile. Ah, dégage. Ah, tartare de ferreux, robuste. Putain, on a récupéré grave de trucs là. Chevrotine. Yes. Yes, même les corps bougent comme dans... Un peu comme dans Bloodborne. Ou dans Dark Souls. Mais ils sont beaucoup plus rigides. Avec de la rigidité cadavérique en plus. Ah ouais, mais depuis que je comprends cette technique, ça va être beaucoup plus facile. Quand je vais être face à un seul scale, ça va être moins difficile, quoi. Ah merde. Voilà. C'est vraiment le dernier moment. Hein. C'est... Voilà. Voilà. Tiens. Allez, dégage. Ça. En fait, cette technique-là, elle casse totalement le jeu. C'est marrant, hein, c'est bien, hein, c'est une bonne idée. Mais totalement, une fois maîtrisé, ça casse ça casse le gameplay. Si les scales, je crois que c'est des scales, s'ils sont seuls, en 1 contre 1, c'est easy, easy de chez easy, quoi.
Voilà, Penbrook Hospital. Caucasien, défense, Samuel Connor. Pêcheur. Pneumonie foudroyante due à une consolidation pulmonaire causée par un virus. Grippe espagnole. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked. Couteau d'amputation usé. Vous avez obtenu une nouvelle arme, main gauche. Équipez-la, appuyez sur Y pour absorber directement du sang. Ah, c'est trop bien. C'est n'importe quoi. Alors, on va voir après le niveau de difficulté, hein, mais... Alors, main gauche. Couteau d'amputation usé. 3 absorptions de sang. Alors, donc, hop. Voilà. Donc du coup... D'accord, tu fais ça et ça te récupère du sang. Pourquoi pas? Ah, c'est cool, comme ça je vais pouvoir utiliser ma scie de boucher de quartier. Par contre, je sais pas comment, quand on meurt, comment l'XP diminue. Il n'y a pas d'histoire de récupérer. J'ai l'impression que l'XP, même si on crève, on la garde. Je sais pas du tout comment ça fonctionne le système d'XP dans ce jeu. D'accord. Voilà, dégage. Bon, c'est pas ouf contre eux, hein. Je vais... Voilà, on va récupérer ma bonne vieille arme. Voilà, comme ça, un contre... Moi, je préfère les contres timés. Ça marche beaucoup mieux que ces trucs-là. Il y a l'air d'avoir des portes, alors ça m'intrigue. On en vient, ok. On en vient là, non? Pouh, j'arrive plus à savoir. Pouh, ça y est, j'ai plus aucun point de repère, ça y est, je me suis perdu. Oui, je suis venu par là, putain, c'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est là où j'ai affronté les oiseaux. Ok, on est bon. Ça y est, je resitue. Oh. Là, il y a des portes, il y a des portounettes. Ok, donc. On va aller là, on va voir. Oh, boss! Waouh! Ok, pas de soucis. Oh, putain. Oh merde, il est pas seul. Oh putain, il y a un connard. Oh le vilain. Ah, j'aime pas quand il y a des boss avec des vilains. Voilà.
Ah, il tape fort. Voilà. Non. Mais qu'est-ce... J'ai pas compris. Oh putain. Ah. Oh, je suis encore vivant. Oui. Allez, reprends-toi de la vie, oh, c'est catastrophique. Vite. On est bon. Ça va être long, hein. Putain, ça n'a pas marché, dommage. Là, il va falloir gérer. Oui. Là, on a géré. Voilà, ça c'était bien joué. Voilà, ça c'est beau. Ah, dommage. Ah, raté. Putain, j'étais gêné par le plan de travail. Non, raté. Putain, faut que je reprenne. Là. Ah, dommage. Bon, là, c'est bien. Non, il est raté. Putain, quand ce plan de travail de merde. Là.
Dommage. Ah, ça aurait dû le stun, ça. Putain, fais chier. Là. Voilà. Voilà. Ah dommage, ça n'a pas tapé. Putain, on était pas loin. Merde. Oups. Putain! Là, c'est pas bon! C'est pas bon! Oui! Non! Ah putain! Ça joue mal. Là, c'était bon. Là, c'était bon. Putain, pourquoi ça l'a pas stun? Putain, c'est abusé. Voilà, c'était bon. Putain, yes. Tiens, alors là. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bah là, je suis fier de moi. First try. Ah putain. En mode difficile. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Super arme, hein. La faux là, très très bonne arme. Une fois bien maîtrisée, ça marche super bien. En plus le jeu met pas trop la pression. On n'est pas on n'est pas du tout dans Dark Souls ou dans Bloodborne. Enfin, Bloodborne, ça dépend des boss. Mais clairement, on n'est pas dans un jeu qui, même quand on combat des boss, qui met la pression. C'est-à-dire, ils ont beau être plusieurs, ils vont pas essayer de nous attaquer tous en même temps. Allez, 2 maximum. Et donc ça va. Donc ça va. Il y a une petite, j'ai cru que j'allais crever à plusieurs moments, mais ça va, on s'en est bien sorti. On va fabriquer un traitement contre la fatigue. Alors. Voilà. Apporter ce médicament à Dorothy Crane dans la chambre du patient. Ok. Alors.
Non, on peut pas partir par là, ok. D'accord. Ah. Ouf. Putain, c'était... En fait, ce qui est rigolo, c'est que les boss sont pas très impressionnants pour l'instant. Peut-être aussi c'est le début du jeu. On n'a pas des boss super impressionnants, mais par contre, ça va. Un niveau progression, enfin de la difficulté, ça va crescendo, donc c'est très bien. Donc là, on a appris encore quelque chose. Hein. On a appris le contre. La dernière fois, on avait appris à comment enlever la barre de posture des ennemis, de certains ennemis, pour après leur bouffer le sang. Là, sur ce boss-là, on a appris comment taper au bon moment avec le bouton Y pour pouvoir stunner l'ennemi et ensuite lui bouffer le sang. Donc super. Donc c'est parfait. Voilà. Taper au bon moment avec Y. Ça déstabilise l'ennemi et ensuite on peut le bouffer. Là ça sert à rien de le taper. Parce qu'après il contre-attaque. Non, trop tard. Non, voilà c'est bon. C'était plutôt trop tôt. On l'avait tapé trop tôt. Donc là on est droit et après on peut taper. Voilà. On va le bouffer au maximum. Et ça l'a tué. Trop bien. Et j'ai même pas eu besoin d'utiliser une fiole, un truc, un machin. Alors. Ah mais ils reviennent? Comment ça se fait qu'ils reviennent? Attendez. Je vais le tuer direct comme ça. Voilà, bam! Je fais trop tôt. Pas grave. Voilà, c'est bon. Oh, trop bien. J'ai pris cher. Hein. Ah, attendez. Raté. Non! Tape! Putain! Ah non! Mais non! Mais je suis trop con! J'ai pas appuyé sur le bon bouton! Oh non! Oh, c'est la honte! J'avais 949 points d'XP. On va voir un petit peu ce que ça va faire. Ouais, j'ai pas appuyé sur le... C'était B pour l'esquive. Oh putain, j'ai appuyé sur A. Oh mais quel abruti. Non, non, on garde l'XP, hein. Ah. J'avais 949, je suis monté à 952. Je comprends rien. Attendez. Voilà. On va voir un petit peu. Mais c'est dingue parce que ce jeu...
vois rien, il y a le lampadaire, nom de Dieu. Voilà. La fenêtre, elle est très faible. Non. Voilà, c'est bon. Quand il se concentre bien, ça... Allez. Voilà, dégage. Se reposer pour évoluer. Ah non, mais d'accord, tu prends que 3 points d'expérience par... Alors, attendez. On va recommencer. Voilà, c'est bon. Oh putain. Oh quoi? Putain. Mais là ils sont trop nombreux, mais c'est n'importe quoi. Là je peux pas, allez je me casse. Donc 9... Ouais c'est bizarre ce jeu parce que... Ah d'accord je peux pas. Génial. Oh, je vais mourir encore une fois. Encore une fois. Allez viens. Non, j'ai fait l'esquive, je l'ai faite. Oh là là. Ah, je vais mourir. Hein. Vite. Non. Ah, c'est bon. Ouf, ça l'a fait. Cool. Alors attendez, s'il vous plaît, la caméra. Dommage, on peut pas taper 2 personnes en même temps. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Mais quoi? Mais c'est pas ça que je voulais faire! Putain, mais j'en ai marre! Tiens, dégage! Comme il tape fort. Bon là j'y vais vraiment comme un blaireau, mais parce que là j'ai envie d'assurer. Tiens. Ça va, quand il saute, la fenêtre elle est beaucoup plus large que
quand c'est une attaque normale. Donc ça passe bien. Oh merde. Mais non, c'est pas ça. Putain, par contre les attaques magiques, elles mettent vachement de temps à se déclencher. C'est la catastrophe. Hein. Tiens. Oh l'enfoiré. Voilà, tiens. Pour ça, faut vraiment pas avoir peur de leur attaque spéciale. Parce qu'on peut vraiment la cancel facilement, assez facilement, on va dire. Voilà, tiens, viens là, toi. Voilà, un petit coup bien placé maintenant. Et voilà. Ah, tu prends plus d'XP. Si, ah, voilà quand même. Plus 8 d'XP, ça. J'allais dire. Salaud. Ok. Alors, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Oui. En fait, on ne peut pas remonter s'il y a un combat en cours. Ça, c'est un peu étrange. Allez, on se casse d'ici. Je sais pas, il y a d'autres... j'ai l'impression qu'il y a d'autres missions, on va voir. Ouais, il faudrait peut-être que je me repose, non, un petit peu. Ouais. Même ils sont en bas. C'est vrai qu'on pourrait... Allez, on va mener l'enquête. Putain, il y a tellement de trucs à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. C'est Pippa. Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well.
Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Nouvelle enquête. Mauvaise cible. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Comme je me fous de sa gueule.
À mourir de rire. Bon, alors. Qui on a là? Ça, c'est la nurse machin. Tiens, il y a mon copain. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Ok, rien. Ok, salut. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Nouvelle personne. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way? Il y a plus de docteurs et d'infirmières que de patients, nom de Dieu. Enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague... Thank you for your time. We'll talk later. Ok, allez hop. Qui on a d'autres? C'est qui elle? Ah oui, ma copine. Ok, parfait. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor.
Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. En maladie, les maladies font baisser la qualité du sang des citoyens. Soyez bon médicament, parlez aux patients. How can we be sure we're making a difference? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Goodbye for now, Mr. Fiddick. Dommage. I'll see you later. Ok. Hop, on va aller là. Good evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswell. Allez, allez. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Alors, appuyez sur BB pour voir l'état de santé du citoyen. RB, pardon. Do you need BB. any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Ça on l'a déjà fait. Ok. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with me. D'accord, parfait. Soit devant, n'oubliez pas que le sang. Bah, j'en ai rien à foutre, moi j'ai pas envie de bouffer des gens, je m'en fous moi de prendre de l'XP là. Mais ils sont fous ces gens-là, c'est quoi c'est quoi ces développeurs? Ils sont fous, ils veulent que je croque des gens juste parce que je suis un vampire, mais je croque personne moi. Nom de Dieu, j'en ai rien à foutre. Je croque déjà des goûts là. On bat les couilles. Alors. En plus, tu peux même pas perdre ton XP, c'est assez rigolo. Je vais voir mon poteau. Alors attendez. Qui on a là? Ah ouais, on a Mamie. Mamie Zinzin, alors viens voir. Good evening, Nurse Brandon. Bonsoir. Good evening, Doctor. Non. Non. Goodbye. Ok, nurse. goodbye. Call me if you need assistance. Hop, on va voir l'autre. Good evening, Dr. Tippett. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Non. Non. Ok, y a rien. Goodbye, Dr. Tippett. Ça c'est bon. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Combien j'ai de fric moi? 88. Tiens, on va vendre peut-être des armes. Pourquoi j'ai pas d'armes là? Ah, il prend pas les armes? Bon. Ok, bon, je reviendrai le voir quand j'aurai le fric. C'est chic. Ah, il y a un truc à 300 mètres. Il y a un truc rigolo à 300 mètres, le jeu me dit.
Je vais voir si je peux y aller. Ouais, peut-être qu'on va... Ouais, ça a l'air d'être loin. Ouais, super loin. Ok. Mais... Je comprends pas mon curseur là, ce qu'il me dit. Ah. Ah, c'est ma copine ça, ok. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones. Until that day, you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here.
Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised me nippers since their mother died. Don't want them to look at me like this. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me. Once. My poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock 7 bells out of me. Nah. I'm better off here. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. Okay. Daily routine. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader.
Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. Goodbye. We'll talk again later. Ça, c'est fait. Alors, donc on a parlé à peu près à tout le monde. On commence à connaître la maison là. Ça y est. Donc là ici, il y a lui. Lui aussi on le connaît. Très bien. Allez, on rentre. On va aller à l'étage. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? Merci pour le like. In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. Faut aller jouer sur PS4, comment ça va, Reg? Ah, c'est super. Vachement bien. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies rigolo. scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies. Ah, je trouve super ce jeu. Bah, il y a beaucoup de parlotte, hein. Mais après, si tu aimes bien le sujet, la grippe espagnole, l'ambiance victorienne, c'est vachement cool. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar.
There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Ah, marrant, ça marche. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ok. Ah, par contre, c'est écrit petit, putain, c'est l'enfer. J'aime bien lire les documents moi, dans les jeux vidéo, mais putain, c'est petit. Pembroke Hospital, le 4 août. Cher Dr. Swansea, c'est avec plaisir que je m'occuperai de la morgue temporaire dès l'instant où elle sera ouverte. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été médecin durant la guerre et c'est avec plaisir que je servirai mon pays une fois de plus. Je me rends bien compte que ce n'est pas la même chose d'être médecin pour les morts que pour les vivants. Mais je pense aussi qu'il est important d'accueillir et de bien prendre soin de ceux qui ne sont plus parmi nous. Soyez rassurés que je ferai de mon mieux pour mener à bien cette nouvelle tâche. En ce qui concerne la question de mes qualifications, je suis désolé de n'avoir rien à vous fournir de plus officiel que ma parole. Je vous promets que mon régiment a fait de moi un véritable médecin pendant la guerre et que j'ai sauvé de nombreuses vies. Si ma parole ne vous suffit pas, vous pouvez contacter l'administration militaire afin de vérifier mon curriculum vitae et mes compétences. Et vous confirmeront que même si je n'ai jamais suivi d'études de médecine, la guerre m'a appris tout ce qu'un médecin a vraiment besoin de savoir. Sincèrement, votre Rakesh Shadana, ancien médecin. Ok. Oui, c'est celui qui tient la morgue. D'accord. Il a envoyé sa lettre de motivation à Swansea. Bon. Très bien. On va peut-être augmenter l'XP. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Rien de foufou. Si ce n'est que je suis content de jouer à ce jeu. Petit Dark Souls-like. Pas dégueu. Petit Dark Souls-like, donc avec barre de stamina, petit gameplay sympathique. Non, ça me fait plaisir de jouer à un jeu comme ça, quoi. Avec un côté classique en termes de narration. Il y a beaucoup de parlotte, mais on mène l'enquête, c'est très bien. Alors c'est fou parce que l'XP, quand tu gagnes de l'XP dans ce jeu, même si tu meurs, tu ne perds pas tes points d'XP. C'est assez marrant, quoi. Bouclier de sang, coup absorbé, voile d'ombre, tactique. C'est quoi ça? Vous foncez sur votre cible avec une vitesse surnaturelle et lui atterrissez dessus pour infliger des dégâts. D'accord. Morsure, ah ben moi je veux la morsure, moi. Augmente la quantité de dégâts infligés lorsque vous utilisez morsure de combat. Ouais, on va faire ça. On va tout fracasser. On va tout fracasser. Hop. Est-ce que les points de vie, je peux les augmenter là ou pas? Ah, je peux pas, j'ai trop dépensé. Quel con. J'ai trop dépensé dans la morsure.
Ouais, là aussi. La prochaine fois. Il faut 600. D'accord. Non, réinitialiser. Voilà. Hop. On va tout remonter ici. Ah putain, tu peux tout réinitialiser. Oh, la folie. D'accord. Ah ouais, c'est dingue. Et pourquoi ça marche pas? D'accord, d'abord il faut prendre ça. Oui, d'accord. Autophagie. « 1300. Normaux et aggravés. Alors attends, du coup... Ah ouais, suivant ce que tu... Ah non, c'est bloqué encore. On va prendre le 2 alors. Je sais même pas ce que j'ai fait. C'est ouf. Ah oui, d'accord, faut que je prenne la griffe. « 250 ténèbres. Vous placez un nuage d'ombre à vos pieds. » Ah oui, donc ça fait des dégâts. Ok. Ça fait des dégâts de ténèbres. C'est rigolo ça. Ça donne envie. Ça y est, donc on a débloqué ça, ok. Ouais, quand on réinitialise tout, ça rigole pas. Hein. Bam. Faut tout se retaper. Alors qu'est-ce que c'est sa capacité sanguine? Augmente votre capacité sanguine. Ah ça c'est bien ça. Hop. On va faire... Ah tiens, du coup... Je peux augmenter mes stats. Est-ce que je peux augmenter les stats de... Oui. D'endurance, oui. Non, j'ai pas assez. Je n'ai point assez. Ok. Parfait. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors par contre, je sais pas comment on l'utilise cette attaque de ténèbres là. Comment il faut faire? Je sais même pas comment faire. Bon, on verra bien. Allez, confirmer. Coucou, c'est Flo. Coucou Flo. Faudra que tu prennes un pouvoir qui aspire la vie des méchants. Ah. Alors attends. Dans le quartier, plus vous tuerez de citoyens, plus un quartier deviendra insalubre. Si la situation sanitaire d'un quartier tombe sous le seuil critique, ce quartier plongera dans le chaos. Il n'appartient qu'à vous de décider du sort d'un quartier. Ah mais moi je tue personne. Je ne tue personne, que ce soit bien clair. Ça sera même plus que satisfaisant, ça sera sain. C'est rigolo ce jeu qui t'incite à bouffer les citoyens. Peut-être qu'une seconde run je ferai. The flower's dying. Alors. It needs water. Donc tu me dis un pouvoir qui... alors on va regarder ça. C'est quoi ce pouvoir? C'est la morsure. Augmente votre régénération de vie lorsque vous utilisez morsure de combat.
Ça faudrait que j'augmente aussi. Bref. J'ai encore des choses à faire. C'est que le début. Alors on va voir si je passe par là. C'est pour sortir rapidement, ok. Vite revenir. C'est bien fait, hein. Là. Tu feras un combat après, le jeu va t'apprendre comment faire. Ok. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon. Ah mais c'est la vampire, non? Qui ressemble à Carla Bruni. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. C'est ma Carlita. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Bon, Swansea. 3 heures de gameplay, je pense que je vais faire une petite pause là. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. It seems I'm the butt of a joke, or pigeon of a con. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money.
My suspicions lean toward a patient or their family. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, de l'opium. Super, de la drogue. Another night with the glorious battalion of Ouh. Bon, ouais, petite partie matinale bien sympathique. 3 heures de gameplay. Bon, bah merci Flo, merci Reg d'être passé. On continuera cette aventure sympa. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a un petit peu de parlotte, on mène l'enquête. Il y a du combat à la Dark Souls. C'est super sympa. Je vais essayer de terminer le jeu en ne croquant absolument aucun humain. On joue en mode difficile pour la rigolade. Et pour l'instant, tout se passe admirablement bien. Sur ce, merci d'être passé les loulous. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée, un bon samedi. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Où est-ce que je dis au revoir, Tintin? Mais oui, très vite, ma petite fille, je sais dire au revoir très vite.